সো পার্ট 2 তে আমরা আজকে স্টার্ট করছি। ডিটারমিনারের ফাংশনস গুলো তো আমি ডেসক্রাইব করেছিলাম নিশ্চয়ই। পুরো ডিটারমিনারের ব্যাপারে আর কিছু বলার নেই আশা করি। আমরা আজকে প্রি মডিফায়ারের আরো কয়েকটা আইটেম আলোচনা করি। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তো মনে হয় আলোচনা করিনি, তাই না? No, sir. Okay. So let's talk about present participle. Well, so what is a present participle? Present participle হচ্ছে গিয়ে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করার পরে সেটা যদি কোনো একটা ফাইনাইট বা নন ফাইনাইট ভার্ব অথবা কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার হিসেবে ফাংশন করে, তখন সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে থাকি। ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবার পরে যদি সেটা একটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, ঠিক আছে, আই মিন সেটা যদি একটা নাউন হিসেবে কাজ করে, তখন আমরা সেটাকে বলি জেরান্ট। ঠিক আছে, সো জেরান্টটা আমাদের মডিফায়ারের আলোচনায় আসছে না। যেটা আসে সেটা হচ্ছে পার্টিসিপলটা কিভাবে একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ফাংশন করছে। এখনো পর্যন্ত যেহেতু আমরা প্রি মডিফায়ারের আলোচনায় আছি, সো একটু খেয়াল করব আমরা যে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে অ্যাডজেক্টিভ যেগুলো পিওর অ্যাডজেক্টিভ আছে সেগুলোর বাইরেও কিন্তু আরো অন্যান্য অনেক ফর্মের অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে যেগুলো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ফাংশন করে। ঠিক আছে, যেমনটা আমরা দেখেছি নাউনও অনেক সময় অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করতে পারে, একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ডও অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করতে পারে, ডিটারমিনার্স ক্যান ফাংশন অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, now we are going to see how present participles can function as an adjective. Okay, like here you see growing children. Growing is modifying this noun. The preceding noun is being modified by growing, right? So growing children, বাড়ন্ত শিশুরা, তারপর falling star, পড়ন্ত যেই তারা, রানিং মোটর, চলন্ত মোটর, ইন্টারেস্টিং, খুব মজার একটা টপিক, এরকম কিছু একটা বোঝাচ্ছে। ওকে, এখানে প্রিডমিনেন্টলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ করার একটা আরেকটা পারপাস রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে নাউনটাকে সে মডিফাই করে সে নাউনটার একটা কন্টিনিউয়াস একটা অ্যাট্রিবিউট সে দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, গ্রোয়িং চিলড্রেন মানে গেটস গ্রোয়িং আপ, ঠিক আছে, নট ফুললি গ্রোন। লাইক ফলিং মানে কি জাস্ট কথা বলার সময়টাতে মানে কি এই তারাটা পড়তেছে এরকম কোন একটা সময় বোঝাচ্ছে, দ্যাট মিনস একটা কন্টিনিউয়াস সেন্স আসে। ওকে, রানিং মোটর মানে চলন্ত, মোটরটা চলছে এমন অবস্থায় যে সাউন্ডটা আসছে সেরকম একটা কন্টিনিউয়াস একটা সেন্স আমরা এই আইএনজি থেকে পেয়ে থাকি। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে এখানে ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিংটা কিন্তু ওরকম কন্টিনিউয়াস কোনো সেন্স প্রকাশ করে না যদিও, ঠিক আছে, তবে ইন্টারেস্ট ভার্বটা থেকেই কিন্তু ইন্টারেস্টিং আসে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের সাথে আমরা আরেকটা জিনিস দেখি, দ্যাট ইজ পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পার্টিসিপল মডিফায়ার গুলো কি?
যেমন দেখি, the car was staggering along the damaged road. So here you see damaged, broken, fallen. Okay. So these underlined words are verb 3. They are known as verb 3, past participle. Break, broke, broken, damaged, damaged, damaged. That means ভার্বের শেষে ed বা en যুক্ত, আই মিন ভার্বের যে পার্টিসিপল ফর্মটা আছে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা, সেটা শুধুমাত্র যে ভার্ব হিসেবেই কাজ করে তা নয়, অনেক সময় সেটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ফাংশন করতে পারে। যেমনটা আমরা দেখছি যে এই জায়গায় the car was staggering along the damaged road. That means আগেরটায় যেমন একটা কন্টিনিউয়াস সেন্স প্রকাশ করছে, হ্যাঁ, আর এখানে একটা পারফেক্ট সেন্স আসতেছে। ঠিক আছে, মানে কি রোডটা যেটা ভাঙা, মানে ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে অলরেডি। ব্রোকেন গেট, দ্যাট মিন্স কি ভাঙা হয়ে গিয়েছে। ফলেন মানে কি অলরেডি পড়ে আছে জিনিসগুলো। ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স আমরা পাস্ট পার্টিসিপল যখন ইউজ করতে বলবে তখন আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং অনুযায়ী একটা ভার্বের পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ করে দিব, কেমন? Now let's talk about appositive or noun appositive. Okay, or they are called case in appositive in some cases. Chat box এত মানুষ কেন? So can you please elaborate the difference between gerund and present participle? Okay, although it's not relevant, but I'm gonna describe anyway as you have requested. Walking is good for health. So here it's said walking is good for health. এখানে ওয়াকিংটাকে একটা সাবজেক্ট হিসেবে আছে, তাই না স্যার? Walking is good for health, অথবা the doctor recommended walking, recommended him walking or jogging, etc. That means walking is good for health. এই জিনিসটা এখানে একটা সাবজেক্ট বা একটা নাউন হিসেবে ফাংশন করছে। It's not modifying anything, or it's not the verb of the sentence. So this verb ing is called a gerund. But you have seen how a participle can function. Okay, quite different. Hope you got your answer. So here we're gonna describe appositive.
Well, অ্যাপোজিটিভ বা নাউন অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে গিয়ে মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশের খুবই পপুলার একটা এক্সপ্রেশন মেথড। ওকে, এটা একটা লেখাকে যেমনটা খুব শর্টকাট করে কনসাইসলি একটা সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি, ঠিক একইভাবে ওয়ার্ড কমানোর সাথে সাথে সেন্টেন্সটা কিন্তু আরেকটু সুন্দর মিনিং আসে। ঠিক আছে, যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রত্যেকটাই আমি কি সেন্টেন্স লিখেছি, সিম্পল, কমপ্লেক্স নাকি কম্পাউন্ড। দে আর অবভিয়াসলি সিম্পল সেন্টেন্স বিকজ দে কন্টেইন one single finite verb. Here we have no verb other than fought, and here we have no verb other than portrayed or has or studies. That means all these sentences contain one single finite verb, so they are simple sentence. But what if I write them in complex or compound like this? Dhaka, a highly populated city, has so many problems to deal with. I can write this in a complex mode like Dhaka, which is a highly populated city, has so many problems to deal with. And here I can write Dhaka is a highly populated city and it has so many problems to deal with. So here you see Dhaka, which is a highly populated city, has so many problems to deal with. It's a complex sentence as we have a subordinate clause here. And Dhaka is a highly populated city and it has so many problems to deal with. It's joined, two coordinate clauses are joined with and. So here it's a compound sentence, right? But doesn't it look like more appropriate here? Hmm? Yes, it does. So, which is a populated city? It's unnecessarily wordy. So I'm gonna remove this which is, and I'm gonna get this one. So when can we do such type of conversion method? Hmm? We can do this when we have two details about one single subject. So we're talking about Dhaka in this sentence. Okay, so we have two different piece of information in this sentence, like Dhaka is a highly populated city and Dhaka has so many problems to deal with. Here we have two different details about Nelson Mandela, right? He was the first black president of South Africa and he fought against apartheid. And here, Da Vinci, he was a master artist and he portrayed the Virgin of the Rocks. So, when you have more than one piece of information about one single subject, then you have to choose from the given information which one describes the person or the subject, which one tells us about the attribute or any identity or any type of characteristic about the subject. So you take that aside and you use that as an appositive. So here, the first black president of South Africa, this piece of information is pre-modifying the subject Mandela. So in your exam, this part will be in your gap and you will be asked to provide a noun appositive, like pre-modify the subject with an appositive or a noun appositive. Okay, so you have to think about this given subject. Suppose uh, here. So
if you are asked to provide an appositive, you have to think about Dhaka University. So here you have one information about Dhaka University. So you have to think about another information which describes Dhaka University. Hmm? It might be its characteristic. It might be information like established in 1921, or the oldest university in the country, the largest university in the country, the most famous university in the country, a traditional university, a traditional institution, etc., etc. You can say so many things about this Dhaka University, right? So you have to notice that appositives can pre-modify and they can post-modify as well in the same manner, although punctuation policy can be differed here. Like if you place the appositive at the beginning of the sentence, you are putting one comma to separate this from a subject to remove the confusion. And here we see the appositive. In the first two sentences, we have the appositives at the beginning of the sentence, and we have one separating comma. But if you post modify the subject, okay, and you have the subject at the beginning and the appositive with the later position, you have to place two commas here. Okay, any question about appositive? No, sir. Okay, thank you. You have so many appositives in your textbook, okay? Like Rana Shamim's brother studies at IBA. That means Rana and Shamim's brother, they are not different persons, okay? Like Rana is Shamim's brother, okay? It's a Rana's identity. That's it, nothing else. It's been post-modified. Well, so far we have focused on some uh, uh, pre-modifiers, and so far we have seen how pre-modifiers can take different forms and how adjectives can be described in different forms. Okay, now we're gonna discuss about adverbs. So adverbs can actually work as pre-modifier and post-modifier as well. So first of all, we need to see which part of speeches can be modified by adverbs, like add. Adverbs add means adjective, then remains verb, and adverb itself. Okay, that means adverbs can modify adjective, verb, and adverb. Let's see. So first of all, we see cabbages are astonishingly effective in preventing cancer. Okay, so here we have the astonishingly as an adverb. Then he only found me, and
The cheetah can run very fast. Okay. So these words like astonishingly is pre-modifying effectives, and effective, what part of speech স্যার is একটা it? প্রশ্ন ছিল স্যার। Yes. স্যার এই যে চিতা ইংরেজি কি স্যার চিতা লেখে না প্যান্থার লেখে স্যার? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু গুগলে সার্চ দেই, হ্যাঁ, দেখি কি দেখায় আমাকে। স্যার আমি জানি না স্যার, আপনার জিজ্ঞেস করছি স্যার আপনার কাছে। আরে বাবা, আমি কি তোমার কিছু বলছি? আজব অবস্থা। চিতা হয়েছে নি বানানটা? এই যে চিতা অ্যানিমেল, প্রাণী হওয়ার কথা না। এই যে সংকর প্রাণী। এই যে চিতা এসে পড়ছে, তো ইংলিশেই তো আসলো চিতা। এই যে বৈজ্ঞানিক নামও দিয়ে দিছে কি, এসিনোনিক্স জুবাটাস। হ্যাঁ, এই যে চিতা। আর প্যান্থার কি জিনিস এটা একটু দেখি। এই যে কালা রঙের আর কি, হ্যাঁ, শয়তানের মতো দেখতে, এটা একটা। আরো কত কিছু আছে, কুগার আছে, লাইক তোমার আরো বিভিন্ন ধরনের জিনিস আছে আর কি, ঠিক আছে। সো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে ইংলিশ ওয়ার্ড হইলে কি হয়েছে, এটা তো বাংলা, ইংলিশে অনেকগুলো ওয়ার্ড তো বাংলাতেও চলে। চেয়ার একটা বাংলা শব্দ, আবার চেয়ার একটা ইংলিশ শব্দ, ঠিক না, বিদেশি শব্দ। আচ্ছা, so cabbages are astonishingly effective in preventing cancer. So astonishingly টা কাকে মডিফাই করছে স্যার? ইফেক্টিভ। এফেক্টিভ কে মডিফাই করছে। গুড। ইফেক্টিভ কি জিনিস? অ্যাডজেক্টিভ। গুড। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে এখন যদি আমি এই অ্যাস্টনিশিং কে রিমুভ করি সেন্টেন্স থেকে, তাহলে কি সেন্টেন্সটা ভুল হয়? নো স্যার, রাইট। হ্যাঁ স্যার। ইটস কোয়াইট রাইট। দ্যাট মিন্স আমি যেটা বলেছিলাম, মডিফায়ার কে যদি তুমি সেন্টেন্স থেকে রিমুভ করো, সেন্টেন্স ডাজন্ট গেট রং। ওকে, তো এখানে আবার একটা কথা আছে যে তুমি যদি এবার ইফেক্টিভ কেও রিমুভ করে দাও, তাহলে তো সেন্টেন্স ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা কথা হচ্ছে, ইফেক্টিভটা অ্যাডজেক্টিভ হলেও কিন্তু সে কিন্তু ভিজিবলি কাউকে মডিফাই করছে না। ব্যাপারটা একটু এভাবে বুঝে নিতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের, ঠিক আছে। So I'm bringing this back. Astonishingly effective in preventing cancer. How does it effective? It's astonishingly a verb of quality or manner. Okay, like he only found me. অনলিটা কাকে মডিফাই করছে? ফোন্ড কে মডিফাই করছে, ভার্ব কে মডিফাই করছে। সে শুধু আমাকে ফোন করেছিল। এই অনলি একটা খুব মজার জিনিস স্যার, কখনো সেটা অ্যাডজেক্টিভ, কখনো সেটা অ্যাডভার্ব হতে পারে। যেখানে সে বসবে সেখানে তাকেই মডিফাই করবে। মজার জিনিস দেখো, অনলি হি ফাউন্ড মি। ওকে, অনলি কে হি এর আগে বসালাম। ওকে, হি ফাউন্ড only me, অথবা me only। তাইলে এই প্রথমটা কি মিন করতেছে? সে শুধু